IBPS SO Prelims model test number 26. Let's try to solve the questions from reasoning. Before I start explaining this paper, what are we going to do today is we'll discuss all the puzzles first, and then later we'll go for questions on critical reasoning, and then input output, and then we'll solve questions on syllogisms. Okay, Nama? Step by step procedure. Our first aim is to solve all the puzzles. Come on. The first puzzle is from 52 to 57. 6 questions on this puzzle, and what's happening here? 8 friends R, S, T, U, V, W, X and Y are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. Each one of them deals in different materials for export, that is electronic, toys, garments, shoes, cell phones, artifacts, cosmetics and automobiles, but not necessarily in the same order. Not necessarily in the same order. So how many persons are sitting on the circular table? There are 8 people and their names start from R, S, T, U, V, W, X and Y. And then they also deal with some different items. So this is clearly a question on seating arrangement plus distribution. Avuna kada? So everybody is facing inside or outside, Amma? Everyone is facing inside. So let's try to solve this question here. 8 people sitting around a circular table and everybody is facing the center. Now I am mentioning this right and left. This is for those students who have recently started their practice, so that you will not get confused with what is right and what is left when somebody faces the center. But if you do have enough practice, there is no necessary for you to write down all these rights and lefts. Is this clear? If you are in the starting stages of practices, then you might need it to write down what is right and what is left. But once you are done with your practice and you have practiced many questions on puzzles, please don't write this right and left. That arrow mark is enough for us. What does it tell us first? The one who deals with electronic items sits third to the right of the one who deals in cosmetics. So the one who deals with electronic is third to the right of the one who deals with cosmetics. Clear? Next. Only 2 people sit between the one who deals with electronics and Y. How many between electronics and Y? Only 2. How many possibilities will I have? 2 possibilities. I can go for Y in the place of cosmetics, and I can also go for Y somewhere here. Yes? Any possibilities? 2 possibilities. Which is the best one? Shall I go for Y in the place of cosmetics, or shall I start with Y in a separate place? Amma? Separate place. First try this, and if you don't get the answer, go for this. Okay na? So what's happening here? We are trying to minimize the vacant seats here. We are going the possibility which has less number of vacant seats. If I fix Y here, I have many vacant seats. But if I put Y here, these vacant seats have gone down by 1 seat. So always go with the possibility which covers more places. Okay na? Most of the times, I am telling you again, not every time, most of the times, and you will get answer with the possibility which covers more places. Okay, Namma? What's the next point? Come on. R sits second to the left of Y. Done. The one who deals with garments is an immediate neighbor of R. The one who is dealing with garments is an immediate neighbor of R. I have only one possibility, because the other person adjacent to R is dealing with electronics. Next is what? The one who deals in garments is not an immediate neighbor of the one who deals with cosmetics. Yes, garments and cosmetics are very far away from each other and they are not adjacent. T sits second to the right of the one who deals in toys. I'm not sure where is this T. T sits second to the right of the one who deals in toys. What's the next line? The one who deals in toys is not an immediate neighbor of the one who deals in cosmetics. This place here is not for toys, and this is also not for toys. Continuation. The one who deals with toys is not an immediate neighbor of the one who deals in cosmetics. X sits to the immediate right of the one who deals in artifacts. Neither R nor T deals with artifacts. Okay, fine.
But I have to place this T kada before I go for the next line. Chapandamma. So what's the point on T? T sits second to the right of the one who deals in toys. I don't know where is this toy, but I'm sure I can go with T. Tతో పాటు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలా? చెప్పండి అమ్మా. What are the places that are left out for T? T sits second to the right of the one who deals with toys. Okkasari, can you please tell me one point? Is everybody facing the same direction? Come on. Everyone is facing the same direction. When everyone is facing the same direction, can I reverse this clue? Yes. What's the reverse of that? T sits second to the right of the one who deals with toys. The one who deals with toys sits second to the left of T. Avuna kada? The one who deals with toys sits second to the left of T. T ikkada teeskocha? T ki second left lo toys vastada? Next, T in the place of cosmetics. Yes, it is a possibility for me. Avuna kada? Can I go for T here? No. Because you are not supposed to go with toys here. So I had a possibility where I can go for T in the place of cosmetics. Can I fix T here? Second left low toys chance unda? Can I fix T here? T akkada teeskunte second left lo toys undakudu antunnadu kada. Mari inkekkada undamma chance ki T ki? Only one chance. Understood? These things will help us to save our time. What I've done here is, I've taken the reverse of the given clue. He said T sits second to right of the one who likes toys. Then the reverse vachi toys sits second to the left of the one who likes T. Enduku? Because everybody is facing the same direction. When we both are facing the same direction, if I'm sitting to your right, then you will be sitting to my left. అర్థమైంది అందరికీ? ఈ షార్ట్ కట్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి మనకి. ఈ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సో T has how many possibilities? Only one possibility. So pakka this Y has to be toys. Ante kada? Next line chadu. X sits to the immediate right of the one. Amma, X sits to the immediate right of the one who deals with artifacts. Neither R nor T deals with artifacts. Now can I reverse this? Can I reverse this? What's the reverse of that? Come on. Artifact sits to the immediate left of X. Artifacts sits to the immediate left of X. Avuna kada? So artifact is sitting to the immediate left of X ante, can you please tell me what are the possibilities for X? Where can I fix this X? Chapandi. And he says in the last, neither R nor T deals with artifacts. Sare, X ki immediate left లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ X ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా? చెప్పండమ్మా. P X ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా? ఎస్ కదా. X here, how many possibilities? 2 possible. What about X here? No way, because it's already occupied by cosmetics. So X has how many possibilities? 2 possible. We'll go for the next line. Only 2 persons deal with the one who deals in artifacts and V. 2 persons deal with artifacts and V. Earlier in the discuss cheskunnam, if this is X, this should be art. 2 people between artifacts and V. Already Y. 1, 2. Already R. So any possibilities X key? Only one possibility. Simple. I am exploring all the given options. This has to be artifacts. How many in between X and artifacts? Sorry, artifacts and V. How many? 2 people. How many possibilities? 2 possibilities. Are you sure yet? No. We are not yet sure. Next line jodu. S sits to the immediate right of the one who deals with automobiles. S does not deal with emitanta artifacts. This is not S. Kani emani cheppadu? Automobiles ki immediate right lo evaru undali? అప్పుడు ఎస్కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఆటోమొబైల్స్ కదా. చెప్పండి అమ్మా. ఎస్ ఇక్కడ ఉండకూడదంటే ఎస్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3. అవునా కాదా? ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎస్, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆటోమొబైల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎస్, నో. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎల్స్, పక్కా ఎస్. And earlier we read 1 point, 2 people between artifacts and V.
I said we had two possibilities for V. That one possibility is already occupied by S. So pakka this has to be V. And what is the last line? Come on, what is the last line? W deals with shoes. So this is shoe. So R, S, T, U. Did I have, is U fixed here? No. So this one, the one who likes artifacts is U. And what's the, cell phones. Cell phones evaramma? V. Are you okay with this? Done? Chalo. Who amongst the following deals in cell phones? Evaramma? V. In which of the following materials does Y deal in? Y is dealing in toys. 54. Which of the following is true with respect to the given arrangement? Let me see this question number 54. T sits second to the right of R. Is T sitting second to the right of R? No. V deals with artifacts? No. The one who deals in automobiles is an immediate neighbor of X. Right or wrong? Pakka right. Which of the following is true with regard to U? First one into the only one person sits between you and the one who deals in toys. Do you see only one person between them? No. Next, U sits exactly between W and the one who deals in cosmetics. No. W and the one who deals in cosmetics, they are adjacent. There is no one sitting between them. Ante kada? 3. What's 3? U sits third to the left of S. Yes, pakka right. 56. V is related to cosmetics. How is this V related to cosmetics? Immediate left of cosmetics is V. Following the same pattern, U is related to electronics. Yes, immediate left of electronics is U. To which of the following material is T related to? Come on. T is related to shoe. T should be to the immediate left of shoe. 57. What's the position of the one who deals in electronic items with respect to the one who deals in automobiles? Electronics with respect to the one who deals in automobiles, they are adjacent and it should be immediate left. Do we have immediate left in the options? Option number 3. The next puzzle is from 74 to 79. We'll go for 74 to 79. Come on. Yes, what's this? This is all about some people sitting in a straight line. E, F, G, H, I, J, K and L are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. Now you have a question where some people are facing north and some people are facing north. So I told you, whenever you come across a question of this type, most of the times, somewhere or the other, you will find a clue which tells us the direction of at least one person. Do you have any possibility of that somewhere here? ఎవరన్నా ఒకరి డైరెక్షన్ తెలిసే అవకాశం ఎక్కడన్నా కనబడుతుందా? ఎవరిదన్నా డైరెక్షన్ తెలిసే అవకాశం ఆ క్వశ్చన్లో కనబడుతుందా? ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చదివే ప్రయత్నించండి. You all have handouts with you. Please try to read the question once. I don't think you do have any clue about the direction of any person. Yes or no? No information is provided to us about the direction of any person. So let's start from the first. The first itself is one of the best clues. G sits fourth to the right of L. G sits at one of the extreme ends of the lines. Best one. How many people? 8. G sits at one of the extreme ends of the lines. Antena? And G sits fourth to the, come on, right of L. L is in the fourth position from G. Your left is becoming right of L. Ante L should be facing south. What's the other possibility? G is here and this is L somewhere here. And then the L should be facing north. What's the next line? Both the immediate neighbors of L face south. The immediate neighbors of L are facing south. H sits third to the right of I. I is not an immediate neighbor of L. I is not an immediate neighbor of L. H sits third to the right of I. Next point. The immediate neighbors of H face south. Both the immediate neighbors of H face south. Now what are the possibilities for I? Can I fix I here? No. Third place from I is H kada. చెప్పండమ్మా. నార్త్ సౌత్ కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఏది ఉంటే అది చూసుకొని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం.
If this is I, third place లో H కి ఛాన్స్ ఉందా? Yes. And he said immediate neighbors of H face south. అవునా కదా? This will be H. Obviously L is south and this person should also be south. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ మనకి. నెక్స్ట్ ఏమిటి? సో పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఐ, ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ ఐ తీసుకుంటే థర్డ్ ప్లేస్లో హెచ్, ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్. హ్యాపీ కదా? చెప్పండి అమ్మా. సో ఐ హ్యాస్ హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీస్. టెల్ మీ వన్ పాయింట్. కెన్ ఐ ఫిక్స్ ఐ హియర్? నో వే. థర్డ్ ప్లేస్లో హెచ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంతే కదమ్మా? అటుపక్క వద్దాం. ఇక్కడ ఐ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు కదా. థర్డ్ ప్లేస్లో హెచ్ ఉండాలి. If this is I, third place H, problem. Neighbors of H face south. Come back to this point here. I can take this as H, but I have a problem. Neighbors of H should be facing south. Now what about I here? No way. Because that place, third place is already occupied by L. So what's happening here? Simple as it is. ఈ ఎక్స్ట్రా కేసు ఏదైతే వచ్చిందో వేస్ట్ మనకి. అవునా కాదా? సో ఆ కేసు మాత్రం మనకి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. సో దీనివల్ల మనకి వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఐ అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఐ. నేబర్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఫేస్ సౌత్. సో ఐకి మనం ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ అనుకున్నాం? 2 పాసిబిలిటీస్. అయితే అక్కడ ఉండొచ్చు లేదా ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఇంకా వీఆర్ నాట్ ఎట్ షూర్. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమిటో చదువు. బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ నార్త్. ఏమంటున్నాడు? బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ నార్త్. ఇది ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ అమ్మా. బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ నార్త్ అంటే ఏంటి అర్థం అసలు? ఈ పాయింట్ కనుక నీకు కరెక్ట్గా అర్థమైతే అయిపోయింది క్వశ్చన్. 100% క్వశ్చన్ అయిపోయింది. చెప్పమ్మా. బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ నార్త్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఈ హ్యాస్ 2 neighbors. ఈ హ్యాస్ హౌ మెనీ neighbors? 2 neighbors. బోత్ అన్నాడు అంటే ఈ ఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది కార్నర్. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ ఐ హ్యావ్, ఐ విల్ గివ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు యూ అంట. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ ఐ హ్యావ్, ఐ విల్ గివ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు యూ. హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ డూ ఐ హ్యావ్? వై? వాట్స్ ద వర్డ్ యూస్డ్ బై మీ? బోత్. అర్థమైందా? ఇదే చెప్తా నేను. మనం పజిల్స్ చేసేటప్పుడు కానీ, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఏ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి అంటాడు. ఏ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి అంటే అది ఒకటే వాడు చెప్పటం. కానీ వాడు చెప్పని చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్, అప్పుడు బి ఈజ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ. అవునా కాదా? అప్పుడు ఏకి బికి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. అది వాడు చెప్పడు, మనం ఊహించుకోవాలి. ఏని బిని కలుపుకుంటే ఎన్ని ప్లేసెస్ కవర్ అవుతాయి? 3 ప్లేసెస్ కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ మనం ఊహించుకోవాలి మైండ్లో. వాడు చాలా నీట్గా చెప్పడు. బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేస్ నార్త్ అంటే ఈ అనేవాడు కార్నర్లో కూర్చునే అవకాశమే లేదు. అప్పుడు బోత్ ద ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ ఈ ఫేసింగ్ నార్త్ అంటే ఈ హ్యాస్ హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 పాసిబిలిటీ. అవునా కాదా? కథం అయిపోయింది. ఆన్సర్ అయిపోయిందా లేదా? ఈ పాయింట్ తెలియని వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు? ఇక్కడో చార్ చూసుకుంటాడు, ఇక్కడో సార్ వేస్తాడు, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు? టైం వేస్ట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ సే, డోంట్ థింక్ లైక్ ద ఆర్డినరీ పీపుల్. Think it differently. So this has to be E. Immediate neighbors of E face north. This is the only possibility that I have. There is no other possibility. Is this clear? Next line. Amma. K sits to the immediate left of F. So indak anukunnattu K and F are immediate left to each other. K sits to the immediate left of F. అంటే KF and F are immediate neighbors. అప్పుడు ఎన్ని సీట్స్ షుడ్ బి అడ్జసెంట్? 2 vacant seats should be adjacent. If I put I here, this will be H. Do I have 2 vacant seats which are adjacent? No. అయిపోయింది స్టోరీ. సో పక్కా ఇక్కడ I వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో దిస్ ఈస్ I. H గురించి ఏం చెప్పిండి ఇందాక? కాదు H sits right of I. I is facing north కదా, సరిపోయింది కదా. థర్డ్ రైట్ H. ఇమీడియట్ నేబర్స్ ఆఫ్ H ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్. F అండ్ Kకి ఇదే కదా పాసిబిలిటీ మనకి. చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటిది? K సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ F. ఇఫ్ ఐ పుట్ F హియర్, Fకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అంటే మనకి రైట్, ఎందుకంటే F ఇస్ ఫేసింగ్ సౌత్. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. F ఇక్కడ తీసుకుంటే F షుడ్ బి నార్త్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి K. హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీ. కానీ పక్కా F అండ్ K ఫిక్స్ అయిపోయారు కదా. చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమిటో చదువు.
అమ్మా J and K face the same direction. J and K face the same direction. Next, immediate neighbors of I face opposite directions. Immediate neighbors of I face opposite directions. E should be facing. అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఏమిటంట, లాస్ట్ లైన్ చదువు, మధ్యలో పాయింట్ వదిలేసాం. People sitting at the extreme ends face the same direction. People sitting at the extreme ends face the same direction. What's the point earlier? J and K face the same directions or different directions are? There is one north and two south. So pakka J and K enti? Come on. So J and K, as discussed earlier, pakka this is K and this has to be J, because K and F are adjacent. Am I done with the question? Aipen katham. Idi స్పీడ్ అంటే ఇది, లాజిక్స్ అర్థం చేసుకునే విధానం అంటే ఇది. యు గెట్ ఆల్ దిస్ ఓన్లీ బై ఎక్స్పీరియన్స్, ఓన్లీ బై ప్రాక్టీస్, అండ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ SOs. బీ కేర్ఫుల్. కమ్ ఆన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ రిప్రజెంట్స్ ద ఇమీడియట్ నeighbors of the person seated at two extreme ends of the lines? Who are those who are sitting at the two extreme ends of the lines? G and F. Who are their neighbors? E and K. This is from 74 to 79. 75. How many persons in the given arrangement are facing north? 1, 2, 3, 4. If each of the person is made to sit in alphabetical order from right to left, the position of how many will remain unchanged as compared to the original seating arrangement? What are their names? E, F, G, H, I, J, K, L. E, F, G, H, I, J, K, L. None of their positions will remain unchanged. అవునా కాదా? చలో కదాం. నెక్స్ట్ ఏంటిది? 77 చూడండమ్మా. Who amongst the following sits exactly between I and L? J. What is the position of E with respect to L? With respect to L అనేవాడు సౌత్ ఆ నార్తా? సౌత్. సౌత్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ అంటే సౌత్ ఉన్న వ్యక్తికి రైట్. అప్పుడు ఏమవ్వాలి ఆన్సర్? థర్డ్ టు ది రైట్. Third to the right, an option. Fifth option. 79. How many persons are seated between G and J? How many persons are seated between J and J? 2 persons. Clear? The next puzzle is from 84 to 89. Let's try to solve these questions from 84 to 89. Study the following information carefully and answer the given questions. Institute Vision has decided to donate 7 different laptops on one on each day, namely Lenovo, HP, Dell, Sony, Toshiba, Acer and Asus, not necessarily in the same order, to students of a municipality school within the 7 days of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Starting from Monday Dell will be donated on Saturday. Dell will be donated on Saturday. Next line, come on. Asus will be donated immediately after Lenovo. Immediately after Lenovo is Asus. Next. Asus will not be donated on Wednesday. Asus will not be donated on Wednesday. There will be a gap of 2 days between the days on which Dell and Sony will be donated. Dell and Sony 2 days gap, only one possibility I have. Next, there will be a gap of 1 day between HP and Acer. Tarvata, there will be a gap of 1 day between days on which HP and Acer will be donated. Acer will be donated on one of the days before HP. Acer will be donated on one of the days before HP. Can you please tell me what are the possibilities that I have? Can I take Acer on Monday? No. Acer on Tuesday? Maybe. If I put Acer on Tuesday and HP here, where's the possibility for Lenovo and Asus? No కదా చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు Lenovo and Asus on the adjacent days కదా. చెప్పండి అమ్మా. సో పక్కా ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్. Acer, ఇంకోటి ఏమిటమ్మా? HP.
And this Lenovo and Asus, only one chance. This is Lenovo and this is Asus. And this one brand that is left, what is that? Toshiba. Done? This was pretty easy. Very, very easy. Pretty easy with your standards. ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఈజీ చేస్తారు, పెద్ద విషయం కాదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ల్యాప్టాప్స్ విల్ బి డొనేటెడ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ తోషిబా? ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ తోషిబా చెప్పండి అమ్మా. సోనీ. Which of the following is true as per the given arrangement? There will be a gap of more than 3 days between the days on which HP and Lenovo are distributed. More than 3 days gap. Right or wrong? Amma? ఎన్నో క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం అనేది? దిస్ ఇస్ 85. చూడండి ఒకసారి. దేర్ విల్ బి గ్యాప్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 3 days బిట్వీన్ ద డేస్ ఆన్ విచ్ హెచ్పి అండ్ లెనోవో విల్ బి డొనేటెడ్. హెచ్పి లెనోవోకి మోర్ దెన్ 3 days కదమ్మా. వాట్ ట్రూ అడిగాడా? డెఫినెట్లీ ఫాల్స్ అడిగాడు. డెఫినెట్లీ ట్రూ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ మై ఆన్సర్ కదా. బట్ వెన్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, ఐ టోల్డ్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ది ఆప్షన్స్ అగైన్. మేబీ యూ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 1 2 1 3 1 4 ఇట్లా కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? On which of the following days will Toshiba be donated? Thursday. On which of the following days will Acer be donated? Friday. There will be a gap of how many days between Asus and Dell? Asus and Dell, 3 days gap. Lenovo is related to Wednesday. How is Lenovo related to Wednesday? 2 days before Wednesday is Lenovo. Sony is related to Friday. Yes, 2 days before Friday is Sony. Acer is related to Sunday. 2 days before Sunday we will donate Acer. So we are done with the questions on puzzles. What we try to solve is the questions on critical reasoning. Come on, let's go in a step-by-step procedure. Now we are going for questions on critical reasoning. To solve questions on critical reasoning in a better way, I always suggest you should have some good knowledge in English. Avuna kada? And you should have good knowledge on the topic that the question is being asked. Basics are very important to solve questions on critical reasoning. అది కంక్లూషన్సా లేకపోతే స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్సా, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షనా, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు. కానీ వాటి బేసిక్స్ పైన మీకు మంచి అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఇంకోటి, ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ 5 to 8 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఈ 5 to 8 క్వశ్చన్స్లో మీరు మినిమం 3 to 4 చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ లెవెల్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ యూ విల్ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ జాబ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? aiming to change the face of CTF over the next 6 months, the government recently launched an action plan promising enhancement of civic services and greenery in the city through coordinated efforts of various agencies. So the government has recently launched this action plan. Avuna kada? So now they want to maintain the greenery and they want to enhance the civic services. అర్థమవుతుందా? సో కొంచెం ఫేస్ లిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటు సిటీఎఫ్ని. అంటే ఒక మంచి క్లీన్ అండ్ టైడీ నీట్ సిటీ లాగా తయారు చేద్దాం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అవునా కాదా? సో కోఆర్డినేట్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఏజెన్సీస్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months దే ఆర్ ప్లానింగ్ దిస్. దే వాంట్ టు లిఫ్ట్ ది ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ సిటీఎఫ్ ఇన్ హౌ మెనీ మంత్స్? ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months. అంటే తక్కువ టైమే కదమ్మా చెప్పాలి. తక్కువ టైంలోనే మంచి గ్రీనరీ పెంచి, సివిక్ సర్వీసెస్ అన్నిటినీ, ఎమ్యూనిటీస్ని పెంచి ఒక మంచి సిటీగా తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చాలా తక్కువ టైంలో. 6 months అంటే తక్కువే కదా. చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్? కమ్ ఆన్, వాట్ యూ మీన్ బై అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్? అమ్మా, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ అంటే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ ఆల్సో సే ప్రివెంట్ సక్సెస్. అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ది సక్సెస్. ద ఎఫర్ట్స్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్. Which of the following can adversely affect the efforts taken by the government? What is the effort taken by the government? They want to change the way how this city would look in another 6 months. Avuna kada? They want to enhance the civic amenities. At the same time, they want to also enhance the greenery, to plant more and more trees. ఎక్కడ చూసినా పచ్చ కనబడేది చూడాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వన్, అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ ఏంటిదో చూడు. The support from different political parties can release pressure of the performance from the agencies involved. Now, is it affecting the efforts by the government? No. No kada? Next one chudu. Due to an emergency, funds allotted for this plan have been diverted
to another project of equal importance. When you don't have funds, on what basis and how will you do all these developmental activities? To do any developmental activities, obviously we need funds kadamma. So when these funds are allocated for this project, the funds that are allocated for these projects has been diverted to some other project. అర్థమవుతుందా? వాడు ఏం చెప్తాడు? డైవర్ట్ అయిపోయినా లేదా? డ్యూ టు అన్ ఎమర్జెన్సీ హ్యావ్ బీన్ డైవర్టెడ్ అంటే ఇక్కడ పెట్టాల్సిన డబ్బులు వేరే చోటకి వెళ్ళిపోయినాయి. మరి ఇక్కడ పెట్టాల్సిన డబ్బులు వేరే చోటకి వెళ్ళిపోతే మరి అది సీరియస్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మై ఆన్సర్? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఈజ్ 71. Question number 71. Let's see question number 71. What's happening here? In this question, two statements A and B. These statements may be either independent cause or effects of independent cause or a common cause. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements carefully and decide which of the following answer choices correctly depicts the relationship between these two statements. Amma, ఏం క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది? కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. కాజ్ అంటే ఏంటి? రీజన్. ఎఫెక్ట్ అంటే రిజల్ట్. What is your first duty whenever you try to solve questions on cause and effect? Our duty is to compare both the given events kada, whether they are related to each other. Can A be the cause and B be its effect, or can B be the cause and A be its effect? And if they are not related, then we'll decide whether they are causes or effects. Ante kada? Chadu first ఏంటిదో? Go Happy is relatively new travel company. Every point, every word is important. Relatively new travel company. Is this an old one or a new one? That pays off if bad things happen. Your flight is delayed, your bags are lost, or you miss a connecting flight. For instance, example చెప్తున్నాడు. If you miss a connecting flight, you collect rupees 3,500 and this money is wired directly into your bank account with no confusing claims to file. Now, this is a new company and they have a new offer for us. ఆఫర్ ఉందా లేదా? ఏం కంపెనీ వీళ్ళు? ట్రావెల్ కంపెనీ. ఏం కంపెనీ అమ్మా? ట్రావెల్ కంపెనీ. గో హ్యాపీ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్లీ న్యూ ట్రావెల్ కంపెనీ. సో ట్రావెల్ కంపెనీ ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు అంటే దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమి ఉండొచ్చు? టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్ కదా. చెప్పండి అమ్మా. whenever they are new into the market, they try to attract the customers. So what they try? They come up with these type of different offers that will attract customers. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు వాడు? దే పే అవుట్ ఇఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. యువర్ ఫ్లైట్ ఈస్ డిలేడ్, యువర్ బ్యాగ్స్ ఆర్ లాస్ట్, ఆర్ యూ మిస్ ఎ కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్. సో ఒకవేళ ఫ్లైట్ డిలే అయినా కూడా డబ్బులు ఇస్తారంట. అది చెప్పడం జరిగింది, మనం అనుకోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ టోల్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. దట్ పేస్ అవుట్ ఇఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. యువర్ ఫ్లైట్ ఈస్ డిలేడ్, యువర్ బ్యాగ్స్ ఆర్ లాస్ట్, ఆర్ యూ మిస్ ఎ కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్. If your flight is delayed also, they pay you money. And if your bag is lost also, they, for example, if your connecting flight is lost, if you miss your connecting flight, they pay us 3,500. Next entity, the travel industry is plugged. What do you mean by plugged? Plugged ane padaniki artham enti? నేను చెప్పాను మీకు, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వొకాబులరీ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంటిన్యూస్ ట్రబుల్ అనమాట. ప్లాగ్డ్ అంటే కంటిన్యూగా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉంది. బై డ్రెడ్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ సీమ్స్ లైక్ విల్ నెవర్ బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద విషస్ సైకిల్ ఆఫ్ పేయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ ఫర్ ఎ వర్స్ అండ్ వర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. అమ్మా, కంటిన్యూగా ఈ ప్రాబ్లం వస్తానే ఉంది. ఒక వియర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏమిటా వియర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్? దట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ సీమ్స్ లైక్ విల్ నెవర్ బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ విషస్ సైకిల్. అంటే వీఆర్ పేయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ ఫర్ అ వర్స్ అండ్ వర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నా ఫ్లైట్ వచ్చేసి నాకు ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 o'clock అనుకో. నా ద ఫ్లైట్ గోట్ డిలేడ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ ఎట్ 9 o'clock. And it is one of those worst experiences kada. I have to stay in the airport for 3 hours. Sometimes you'll have a connecting flight in some other city. Now I am coming from Delhi to Hyderabad. I have a connecting flight in Bangalore. My flight at Delhi is 6 a.m. in the morning, and then I have a connecting flight at somewhere around 8:30 or 9 in Bangalore. But in Delhi, my flight is getting delayed by 3 hours. Ante
I'll board my flight at 9 o'clock in the morning in Delhi. But at the same time, I also have a flight to board in Bangalore, because it is a connecting flight from Delhi to Bangalore and to Hyderabad. అవునా కాదా? ఢిల్లీలో 9ంటికి వెళ్తే బెంగళూరుకి ఎప్పుడో 11ంటికి వస్తాం. మరి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నా ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్లో అంటే మళ్ళీ డబల్ ట్రిపుల్ కట్టుకొని డబ్బులు రావాలి కదా, అవునా కాదా? దీన్ని ఏమంటాము? ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ గెట్టింగ్ వర్స్ట్ అండ్ వర్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్లైట్ డిలేస్ అవుతుంది, ఇదే ప్రాబ్లం. కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్స్ మిస్ అయిపోతాయి, డబ్బులు ఎక్కువ కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటన్నాడు వాడు? మెనీ ప్యాసింజర్స్ హ్యావ్ కంప్లైంట్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ టు కమ్ అప్ విత్ ద మెకానిజం ఫర్ మేకింగ్ దేర్ జర్నీ లెస్ పెయిన్ఫుల్. ఈ వియర్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాకుండా కొంచెం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే మాకు ఇబ్బందులు పడకుండా చూడండి బాబు అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవరిని? ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ని. అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ రెండు కనెక్టెడా కాదా అమ్మా? మన ప్యాసింజర్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి వీడు ఈ ఆఫర్తో వచ్చాడు అనుకోవచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? When flights get delayed, he is paying us 3,500 rupees. There is no need for me to pay more and more and more money. నా డబ్బులు నాకు సేవ్ అవుతున్నాయా లేదా? వాట్ ఈస్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్? కాజ్ ఈజ్ అ సైంటిఫిక్ ఆర్ లాజికల్ రీజన్ బిహైండ్ ది ఎఫెక్ట్. ఇది లాజికల్గా వ్యాలిడా కాదా? డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి, ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోతుంది, బ్యాగేజ్ లాస్ట్ అవుతుంది, వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా. అలాంటప్పుడు నేను డబ్బులు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఈ వ్యక్తి, ఈ కంపెనీ అనేవాళ్ళు ప్యాసింజర్స్ యొక్క ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఆఫర్తో ముందుకు వచ్చారని చెప్పి అనుకోవచ్చా, అనుకోకూడదా? చెప్పండి అమ్మా. ఎస్, ఆబ్వియస్గా ఎస్. విచ్ ఈస్ కాస్, విచ్ ఈస్ ఎఫెక్ట్? బి ఈస్ కాస్ అండ్ ఏ ఈస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ దిస్? థర్డ్ ఆప్షన్. Next, we'll go for question number 81 to 83. There are 3 questions in this. Please pay attention to what is going on here. Kalo Toys, what is this? Is famous name and is known for manufacturing what kind of toys? Amma? Kalo Toys, is famous name and is known for manufacturing, so for its high-tech toys like video games and gaming consoles, etc. Is it very famous? Come on. And it's known for manufacturing what? High-tech toys like video games and gaming consoles. It is seriously considering expanding to manufacture low-tech toys as well as which are priced considerably lower than high-tech toys. Now, high-tech toys are a bit costly. Low-tech, obviously, it's very clear from those two words that you read, high-tech and low-tech. High-tech, costly, and low-tech, obviously, will be much more cheaper than the high-tech goods. Avuna kada? Now, this company is seriously considering to start manufacturing what? Low-tech toys. Avuna kada? Which are priced considerably lower than the high-tech toys. According to CEO, with more durable products and a pricing of only 25% more than that current low-tech toy manufacturers charge, it will capture a significant market share in the low-tech toys segment this year. He's talking about this year or next year? This year. CEO ఏం చెప్తున్నాడు? With more durable products. Durable అంటే long lasting. What is durable? Long lasting. అంటే these toys will last for some months or years. ఇంకా ప్రైస్ అనేది లోకల్ మార్కెట్తో ఈక్వలా, తక్కువ, ఎక్కువ పెట్టమంటున్నాడు. ఓన్లీ 25% మోర్ దెన్ ద కరెంట్ లోటెక్ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఛార్జ్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ఛార్జింగ్ 100 rupees, we will sell it for 125 rupees, but will give a long lasting quality. డ్యూరబుల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ క్వాలిటీ. ఏ టాయ్స్? లోటెక్ టాయ్స్. అంటే బయట మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కంటే డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టినా కూడా వాడు ఏమంటున్నాడు? It will capture a significant market share in the low-tech toy segment this year. Whose assumption is this? CEOs. లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కంటే ఒక 25 రూపాయలు ఎక్కువ, 100 రూపాయలకు వాడితే మనం 125, అంటే 25% ఎక్కువ కమ్మినా కూడా మనం మార్కెట్లో సిగ్నిఫికెంట్ షేర్ని క్యాప్చర్ చేయవచ్చు అంటున్నాడు. అవునా కాదా? కానీ దానికి వాళ్ళు పాటించాల్సిన రూల్ ఏమిటి? డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్. కింద మనకు ఒక 6 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిండు. అప్పుడు కింద మనకు తెలుసు, ఇలాంటివి మనం చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. విల్ గివ్ us 6 statements and then later he'll ask us cause and effect,
course of actions related to the given statement, or else he can also ask us strong and weak arguments, or he can also ask us the assumptions. Avuna kada? So what is the first one? While overall growth in the toy sector is estimated to be 8%, in low-tech toys, it is estimated to be 32% in the coming year. The overall growth is 8%, but in the coming year, next year, it is expected to be 32%. Kalo Toys should be able to put a place in the necessary infrastructure required for manufacturing low-tech toys such as manpower, machinery, etc. on time. See, they wanted to start it this year because they want to capture the major share in the market this year itself. So if you are planning to capture the share, a major share this year, and you should start production this year, kada? Chapandama. And if you start production this year, obviously you will sell your products in this year only. So when you try to manufacture a toy, it's not just manufacturing a toy and selling it, kada? Process untadi. ఏదన్నా ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు దాని క్వాలిటీ చెకింగ్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, చాలా పనులు ఉంటాయి కదమ్మా. చెప్పండి, మరి ఈ సంవత్సరం నువ్వు మార్కెట్లో మేజర్ షేర్ సంపాదించాలనుకున్నప్పుడు మరి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయరే స్టార్ట్ చేయాలి కదా. మరి ఈ ఇయరే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మరి నీ దగ్గర ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండాలి కదా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కేలో టాయ్స్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ the necessary infrastructure required for manufacturing low-tech toys such as manpower, machinery, etc. on time. So the CEO is believing that we can all come up with these infrastructure possibilities on time. అందుకని వాడు ఏమంటున్నాడు, ఈ సంవత్సరమే మనం మేజర్ షేర్ని కొట్టేద్దాం అంటున్నాడు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏమిటో చూడు. సి, ఇన్ లోటెక్ టాయ్ సెగ్మెంట్ ప్రైస్ ఈజ్ ది సింగిల్ మోస్ట్ కన్సిడరేషన్ అమాంగ్ ద కస్టమర్స్ యాజ్ దీస్ టాయ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ considered to be use and throw. Come on, if these toys are considered to be use and throw, what is the purpose of manufacturing durable products? Durable products అంటే ఏంది? లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్రొడక్ట్. CEO ఏమన్నాడు, మనం లాంగ్ లాస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేద్దాం అన్నాడు. ఇక్కడేమో స్టేట్మెంట్లో జనాలు ఏం కన్సిడర్ చేస్తారంట, ఈ లోటెక్ టాయ్స్ని యూజ్ అండ్ త్రో కింద యూజ్ చేస్తారు. మరి యూజ్ అండ్ త్రో యూజ్ చేసినప్పుడు నువ్వు లాంగ్ లాస్టింగ్ తయారు చేయడం వల్ల లాభం ఏమైనా ఉందా? ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు, ప్రైస్ ఈజ్ ద సింగిల్ మోస్ట్ కన్సిడరేషన్. అంటే వెన్ యూఆర్ బయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ యూజ్ అండ్ త్రో, విల్ యూ స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ ఇట్? యూ విల్ రాదర్ గో ఫర్ ద వన్ విచ్ సేల్స్ ఎట్ అ లెసర్ ప్రైస్ దెన్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ కదా. చెప్పండి అమ్మా. అట్లాంటప్పుడు ద లోటెక్ ప్రొడక్ట్స్ మేడ్ బై దిస్ కంపెనీ, విల్ దే సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్? నో. పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ ఫర్ ద అదర్ ప్రైజెస్, అదర్ టాయ్స్ విచ్ కమ్ ఎట్ లెస్ ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమిటో చూడు. Owing to the higher cost structure, high-tech toys earn more revenue for toy manufacturers than low-tech toys. చూద్దాం. హయ్యర్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అంట. సరే, కేలో టాయ్స్, high-tech toys are priced 25% more than that charged by the other manufacturers in the same category. We don't know about high-tech toys. We know only about low-tech toys. He told us other manufacturers కంటే 25% ఎక్కువ పెట్టి అమ్ముదాం అన్నాడు. ఎక్కడ? లోటెక్ టాయ్స్లో. హైటెక్ టాయ్స్లోనా లోటెక్ టాయ్స్లోనా? లోటెక్. సో దీని గురించి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎఫ్, కేలో టాయ్స్ హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ మోర్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ ద హైటెక్ టాయ్స్ సెగ్మెంట్ దెన్ ఎనీ అదర్ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. మనకైతే అంత ఐడియా లేదు. చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ పుట్స్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్ ద CEO's ప్లాన్ ఫర్ క్యాప్చరింగ్ ద షేర్ మార్కెట్? CEO's ప్లాన్ క్యాప్చరింగ్ ద షేర్ మార్కెట్. సో వాట్ ఈస్ CEO's ప్లాన్? ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. కానీ సిలో ఏం చెప్పిండు? లోటెక్ టాయ్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ప్రైస్ ఈజ్ ద సింగిల్ మోస్ట్ కన్సిడరేషన్ అమాంగ్ కస్టమర్స్ యాజ్ టాయ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ కన్సిడర్ యూజ్ అండ్ త్రూ. యూ సే ద CEO is saying that we will increase the price and will give durable products. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ అండ్ త్రో, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ మంత్స్ ఆర్ సమ్ ఇయర్స్. కానీ ఇక్కడేమో యూజ్ అండ్ త్రో అంటున్నాడు. అట్లాంటప్పుడు డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చి రేటు పెంచుతాడు ఉంటాడా? అప్పుడు మరి ఈజ్ ఇట్ పుట్టింగ్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్ CEO's ప్లాన్ ఆన్ క్యాప్చరింగ్ ద మార్కెట్ షేర్? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఓన్లీ సి. అర్థమైందా? చెప్పండి అమ్మా. CEO ఏమంటున్నాడు? మార్కెట్లో మ్యాక్సిమం షేర్ మనం సాధించవచ్చు అంటున్నాడు. ఎందుకు? రేటు పెంచి డ్యూరబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వటం వల్ల. కానీ ఇక్కడేమో ఈ లోటెక్ టాయ్స్ యూజ్ అండ్ త్రో ప్రొడక్ట్స్ అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు నువ్వు రేటు పెంచి డ్యూరబిలిటీ పెంచినా వేస్టే కదా.
అప్పుడు నువ్వు మార్కెట్ షేర్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతావా మ్యాక్సిమం షేర్ని? నో. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిప్రజెంట్ prerequisite which is being assumed by the CEO in his statement? Prerequisite, what do you mean by prerequisite? What do you mean by prerequisite? Prerequisite, I'll say it is a required condition for something to happen. Prerequisite and it is a required condition for something to happen. What is the statement of CEO? What is the statement of CEO? చెప్పండమ్మా. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, డ్యూరబుల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తాం, అవునా కాదా? అప్పుడు ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ సిగ్నిఫికెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ ద లోటెక్ టాయ్స్ సెగ్మెంట్ దిస్ ఇయర్. ఈ ఇయరే మనం మ్యాక్సిమం షేర్ని గ్రాస్ప్ చేస్తాం అంటున్నాడు మార్కెట్లో. అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటి, వాడి అజంప్షన్ ఏంటిది? వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఈ ఇయరే స్టార్ట్ చేస్తారా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేస్తారా? నువ్వు ఇయరే మార్కెట్లో మ్యాక్సిమం షేర్ని గుంజిపెట్టాలంటే మరి ప్రొడక్షన్ అంతా ఇయరే స్టార్ట్ చేయాలి కదమ్మా. ఇయరే అమ్మటం మొదలు పెట్టాలి కదా. నువ్వు ఇయర్నే అమ్మి ఇయరే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మరి ఇప్పుడు ఏది ఉంది అక్కడ? వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్ ద నెసెసరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ది అజంప్షన్ మేడ్ బై హిమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ సెడ్ దే విల్ capture the maximum share in the market. Which of the following statements, if true, supports the decision of Kelo Toys for expanding in low-tech toys? Ma, expanding in low-tech toys. Already they are very famous in high-tech toys. They are already very famous in high-tech toys. Now they want to expand in low-tech toys. Why? What might be the reason? Amma? చెప్పండి అమ్మా, ఏమవచ్చు ఆన్సర్? I'll tell you something, listen. They already have some good name in manufacturing high-tech toys. Now they want to get into low-tech toys. Both are talking about toys. అవునా కాదా? అక్కడ ఆ పేరు ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా. చేయొచ్చా చేయలేమా? ఇప్పుడు యు ఆర్ ఎ వెల్ నోన్ నేమ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షూస్. యు ఆర్ వెల్ నోన్ నేమ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షూస్. నౌ యూ ఆల్సో హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సాక్స్. నీ నమ్మకం ఏంది? ఆల్రెడీ షూస్లో మనం పాపులర్ అంటే అప్పుడు జనాలు అదే పేరును చూసి ఈ సాక్స్ కూడా కొంటారని నమ్మకం ఉంటేనే కదా వచ్చేది. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆల్రెడీ హైటెక్ టాయ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో పాపులర్ అంటే ఇప్పుడు లోటెక్లో కూడా తయారు చేసినా కూడా మనం మార్కెట్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతామన్న నమ్మకం వాళ్ళకు ఉందంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఒక్కసారి ఎఫ్ చదవండి అమ్మా. ద కేలో టాయ్స్ హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ మోర్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ హైటెక్ సెగ్మెంట్ దెన్ ఎనీ అదర్ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. అంటే దే ఆర్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ హైటెక్. విత్ దట్ సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ దిస్ లోటెక్ టాయ్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ ఫటాఫట్ కమ్ ఆన్, లెట్స్ గో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. About 1,000 domestic workers from different parts of the city came together at Chikara Stadium to demand an amendment in existing labor laws and separate law to address their specific occupation. Amma, first domestic workers ante evaro teliyali. Who are domestic workers? Domestic workers ante illallo pani chese vallu. A person who is paid to help us cleaning the house or help us in హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్, బట్టలు అంట్లు తోమటం, ఇది రూములు సాఫ్ చేయటం, అవి దానికి చేసే వాళ్ళని మనం ఏమంటాం? డొమెస్టిక్ వర్కర్. సో ఈ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ ఏం చేశారంట? ధర్నా చేశారు. కేమ్ టుగెదర్ ఎట్ చికారా స్టేడియం టు డిమాండ్ అన్ అమెండ్మెంట్. వాట్ యూ మీన్ బై అన్ అమెండ్మెంట్? అమ్మా, అమెండ్మెంట్ ఈస్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్. దే వాంట్ అ చేంజ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లేబర్ లాస్ అండ్ అ సపరేట్ లా టు అడ్రస్ దేర్ స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్. అంటే ఇళ్లలో పనిచేసే వాళ్ళ కోసం సపరేట్గా ఒక కొత్త లా తీయండి అని చెప్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? ఎంతమంది వచ్చారు? 1,000 మెంబర్స్. ఎక్కడికి వచ్చారు? చిక్కారా స్టేడియం. అంటే దే కేమ్ టు ప్రొటెస్ట్ కదా. చెప్పండి అమ్మా, హౌ మెనీ మెంబర్స్? 1,000 మెంబర్స్ ఆర్ ఎట్ ద స్టేడియం టు ప్రొటెస్ట్. ఈస్ 1,000 a less number? చెప్పండి అమ్మా. 1,000 మెంబర్స్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ట్రబుల్స్ ఫర్ ఎవరికి? ట్రాఫిక్. It also will create trouble for pedestrians.
లోకల్ బిజినెస్ మెన్ అందరికి ఇబ్బందే కదా. మరి 1000 మంది ఒక చోట చేరి ధర్నా చేస్తుంటే అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారా, లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది పడతారా? ఇప్పుడు ఏంటిది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి ద మోస్ట్ ఇమీడియట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇమీడియట్ కాదు, మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్ టు బి టేకెన్ బై ద అథారిటీస్ టు డీల్ with the above situation. What is the situation? 1000 people have gathered at the stadium. What should be the most immediate step? Immediate step taken by the authorities. అయితే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా పోలీసులను పిలిపించి వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి పంపించేసేయాలి. అవునా కాదా? ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ట్రబుల్ టు అదర్స్. అవునా కాదా? ఈ రకంగా ఆలోచించాలి. మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్ టు డీల్ అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏమిటి? అర్థమవుతుందా? చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏంటిది? ఆ కమిటీ మస్ట్ బి సెటప్ విత్ ఇన్ 6 months. ఈజ్ 6 months ద మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్? వెయిటింగ్ ఫర్ 6 months, ఈజ్ ఇట్ మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్? ద మెయిన్ లీడర్స్ హూ మోటివేటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు మీట్ ఎట్ చిక్కారా స్టేడియం మస్ట్ బి పుట్ బిహైండ్ ద బార్స్ ఫర్ సచ్ అన్ యాక్షన్. రైట్ ఆర్ రాంగా? పక్కా ఎస్. పక్కా ఎస్. ఎందుకు చెప్పు? 1000 మంది వచ్చి అక్కడ జమ అయ్యారంటే ఎవరికాళ్ళు ఉత్త పిలిస్తే వచ్చేసిరా? వీళ్ళందరూ ఎవరమ్మా? డొమెస్టిక్ వర్కర్స్. డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరు? ఇళ్లలో పనిచేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి వీకెండ్ హాలిడేసు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? వాళ్ళు పనులన్నీ వదులుకొని మరీ వచ్చి అక్కడ ఉన్నారు. పనులన్నీ వదులుకొని వచ్చి అక్కడ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇబ్బంది పెడితేనే కదా చెప్పాలి. ఎవరైనా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి పిలుస్తేనే కదా వాళ్ళు వచ్చేది. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ ఆర్ రాంగా? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఇమీడియట్ స్టెప్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. దే హ్యావ్ టు బి అరెస్టెడ్ బికాస్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్ ఎట్ చిక్కారా స్టేడియం. 1000 మందిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినామంటే ఆడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు లేదా పబ్లిక్. అలాంటప్పుడు ఆ ధర్నాకు ముఖ్య కారకులు కూడా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే ఏమైతే మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. కరెక్టా కాదా? ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్న జనాలని చెదరగొట్టాలి. ఆ 1000 మంది ఎక్కడైతే జమ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ పంపించేసేయాలి వాళ్ళ ఇళ్ళకి. వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపేయాలంటే ఏం చేయాలి? అయితే వాళ్ళకి ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా సర్ది చెప్పి పంపించేసేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు? వీ వాంట్ ఏ సపరేట్ లా అంటారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? వీ వాంట్ ఏ సపరేట్ లా. నీటు కూర్చోబెట్టి సంజాయిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా? ఇట్లాంటి సీరియస్ స్టెప్ తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదు? ఎస్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్. కావాలంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూడు. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటిది? ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ షుడ్ బి థ్రెటన్డ్ సో దట్ దే విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ అదర్స్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సచ్ యాక్టివిటీస్. వై అదర్స్? వీ షుడ్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ఎవరి గురించి? డొమెస్టిక్ వర్కర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ద అథారిటీ షుడ్ మీట్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ టు డిస్కస్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. కాల్ దెమ్. ఎవరిని పిలవాలి? మీట్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్. వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడితే 1000 మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. కానీ అది మోస్ట్ ఇమీడియట్ స్టెప్పా? ఫస్ట్ ఆ 1000 మందిని అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టాలి కదమ్మా. అవునా కదా? లీడరే లేనప్పుడు ఫాలోవర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటారు అక్కడ? అవునా కదా? ఒక 5 మందిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి అంటే బయట ఉన్న వాళ్ళు బయటనే ఉంటారు కదా. మరి ఇప్పుడు ఓ 10 నిమిషాల్లో వీళ్ళతో మీటింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుందా? గ్యారంటీ ఉందా? ఓకేనా? ఎవ్రీవన్ ఫైండ్ దట్ యాజ్ దే డిడ్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ హౌస్ హోల్డ్స్ దిస్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో వాట్స్ ది ఆన్సర్? సెకండ్. 2 and 4 మనకి మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అనిపిస్తుంది చాలామందికి, కానీ 4తో చాలా ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ. షుడ్ మీట్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్స్ టు దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొనే లాస్ తయారు చేస్తారు. వీళ్ళ కోసం సపరేట్ లాస్ తయారు చేయాలంటే కుదిరే పనేనా అది? చెప్పండి అమ్మా. మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరు? డొమెస్టిక్ వర్కర్స్. వీళ్ళు ఎవరమ్మా? డొమెస్టిక్ వర్కర్స్. సాధ్యమైన పనేనా? నో. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ మై ఆన్సర్? సెకండ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ immediate step to be taken. Next is 91. What's 91? Last week leakages were found in the major pipeline of the city. The authorities feel that this was due to the construction work going on near it. The company that is doing the construction was sent a notice to reimburse the money spent by the authorities.
in repairing the pipeline. The owner of the company refused to pay this money, as according to him, it is impossible that these leakages were because of the construction of the work. A major pipeline of the city. This is a major pipeline which supplies water or whatever it is, something else also, found leakages. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అథారిటీస్ ఎవరి మీద కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు? అమ్మా, బిల్డర్ పైన కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల లీకేజెస్ వచ్చినాయి అంటే, ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ పైప్ లైన్కి ప్రాబ్లం వస్తుందని అథారిటీస్కి ముందే తెలీదా? చెప్పండి అమ్మ, ఇది కూడా పాయింటే కదా. మరి తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా పర్మిషన్ ఇస్తావు? అవునా కాదా? Now you are clearly blaming on the construction work which is going near that pipelines. Now how did you permit the construction work near the pipe works? Don't you know that this construction work would create some damage to the pipelines which are near to this construction work? Isn't it? Now the builder says, I will not pay you the money because it is impossible that this damages to the pipeline are caused because of the construction work. ఇప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సపోర్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ స్టాండ్? కంపెనీ స్టాండ్ ఏంటిది? అస్సలు ఇంపాసిబుల్, మా వల్ల ఈ పైప్ లైన్కి లీకేజ్ రాలేదు అంటున్నాడు. ఒకసారి ఏం చెప్పు? థర్డ్ ఆప్షన్ చూడు. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్? The construction company had all the required permissions before they started the construction work. When you have all the required permissions, the authorities are very... Who gives you permission to start construct? Avuna kada? While giving permission to start construction, the authorities will obviously look after all the issues which are surrounding to that building or that construction work. Only then they'll give you permission kada. Cheppandamma, if it is affecting some part of the government property or something else, will they give them permission? So builder ade cheptu, nenu eppudo permission techukunna, idi leak kaakamunde techukunna, అలాంటప్పుడు నువ్వు నా మీద ఎట్లా బ్లేమ్ వేస్తావు? నువ్వే పర్మిషన్ ఇచ్చినావు. ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయితే ముందు నువ్వు నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినావు కాదు కదా. సో ఏంటమ్మా ఆన్సర్? 3. నెక్స్ట్ 100 అనుకుంటా, చూడండి ఒకసారి. 100 ఏమిటి? There is a piece of land in housing society which was initially allotted as garden area for children. But once the people started moving into the flats, the managing committee realized that there was no parking space for the residents who owned 4-wheelers. Now they have proposed to convert the area allotted for the garden into parking lot. As many members of the society are against this, as they feel that space for the children to play and relax is a must. Please underline the word must. Compulsory antunnadu. Amma, ఒక హౌసింగ్ సొసైటీలో కొంచెం భూమి మిగిలిపోయింది, a piece of land. ఓకేనా? And that land was initially allotted for what? Garden area for children. But later, once everybody started moving on, ఒక చిన్న వెంచర్ ఉంది, ఒక 100 ఇల్లులు ఉన్నాయి, ఒక కార్నర్లో చిన్న పిల్లలకి పార్క్ కోసం కొంచెం స్థలం వదిలాం. కానీ జనాలందరూ వచ్చి ఆక్యుపై చేసినంత ఏమైపోయింది? కార్ పార్కింగ్ స్థలం లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ చిన్న గార్డెన్ ఏరియాని పార్కింగ్ స్లాట్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అవునా కాదా? సో దీనివల్ల ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? మెనీ మెంబర్స్, అందరా మెనీ మెంబర్సా? చాలామంది సొసైటీలో ఏమంటున్నారు? దే ఆర్ ఫీలింగ్, చూడమ్మా, ఆర్ అగేన్స్ట్ దిస్ యాజ్ దే ఫీల్. నౌ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫీలింగ్ దట్ ప్లే ఏరియా ఫర్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ అ మస్ట్. ఓకేనా? దే షుడ్ బి సమ్ స్పేస్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ ద సొసైటీ ఫర్ చిల్డ్రన్ టు ప్లే అండ్ రిలాక్స్. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ, మస్ట్ అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఏమని ఫీల్ అవుతున్నారు? పిల్లలకి ఆడుకుంటానికి, రిలాక్స్ అవ్వడానికి స్థలం కంపల్సరీగా ఉండాలని ఫీల్ అవుతున్నారు. అర్థమవుతున్నారా లేదా? క్వశ్చన్ ఏంటిది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మే బి యూస్డ్ బై ద మేనేజింగ్ కమిటీ టు కన్విన్స్ దోస్ మెంబర్స్ హూ డిస్అగ్రీ విత్ దెమ్. అంటే బాబు మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు, ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు? కంపల్సరీ ప్లే ఏరియా ఉండాలి చిన్నపిల్లలకి అంటున్నారు. సో ప్లే ఏరియా అవసరం లేదు అని మనం వాళ్ళకి చెప్పి కన్విన్స్ చేయగలగాలి. అర్థమవుతుందా? ఎవరైతే ప్లే ఏరియా కంపల్సరీ కావాలనుకుంటున్నారు, ఫీల్ అవుతున్నారు, కావాలనట్లేదు, మనకు ఉండాలి, ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం కన్విన్స్ చేయాలి. ఏమని? ప్లే ఏరియా లేకపోయినా సరే నడుస్తుందండి. అవునా కాదా? ఫస్ట్ పాయింట్.
The plan of the building did not include parking space initially, but now, since it is need of the hour, everybody has to adjust. ఇంతకుముందు పార్కింగ్ లేదు, ఇప్పుడు పార్కింగ్ అవసరం కూడా అందరూ అడ్జస్ట్ అవ్వండి కుదురుతుందా? పిల్లలకి ప్లే ఏరియా లేకపోయినా నడుస్తుంది, మన ఇంటి ముందు కూడా ఆడుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది మన హౌసింగ్ సొసైటీ. నెక్స్ట్ ఏంటి? ద పార్క్ అక్రాస్ ద రోడ్ ఫ్రమ్ ద హౌసింగ్ సొసైటీ విల్ బి ఇనాగ్రేటెడ్ నెక్స్ట్ మంత్ సో దట్ ద చిల్డ్రన్ కెన్ గో దేర్ అండ్ ప్లే. అక్రాస్ ద రోడ్, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పిల్లలు ఆడుకుంటాకి? రోడ్డు దాటి వెళ్ళాలి. తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటున్నారు? మన సొసైటీలోనే పార్క్ ఉండాలి పిల్లలకి అనుకుంటున్నారు. నువ్వేమని చెప్తున్నావు? రోడ్డు అవతల పార్క్ ఉంది వెళ్ళి అంటే పిల్లలు రోడ్డు దాటుతారా? ఇబ్బందా కాదా? అదే మన కాలనీలోనే పార్క్ ఉంటే ఎవరున్నా లేకపోయినా వెళ్ళిపోయి ఆడుకుని వచ్చేస్తారు కదా. చెప్పండి అమ్మా, ఈ రీజన్తో పేరెంట్స్ కన్విన్స్ అవుతారా? అవరు. నెక్స్ట్ చదువు. The neighboring society has no garden space at all. In fact, it has very little parking space. పక్క సొసైటీలో అసలు గార్డెనే లేదు, వాళ్ళకి చిన్న కార్ పార్కింగ్ స్పేసే ఉంది, అయినా కూడా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవుతున్నారు. మనం ఎందుకు అడ్జస్ట్ కాలేకపోతున్నాం అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? చూద్దాం. ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకుందాం, అవకాశం ఉంది కదా. పక్క కాలనీలో అసలు గ్రౌండే లేదు, పార్కింగ్ కూడా స్థలం కూడా లేదు, అయినా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉంటున్నారు. మన గ్రౌండ్ లేకపోయినా మంచి పార్కింగ్ స్థలం దొరికింది, మీరు కూడా మీ కార్లు పార్క్ చేసుకోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి. మీ పిల్లలు ఆడుకుంటే స్థలం లేకపోయినా మీ కార్లు పార్కింగ్ చేసుకుంటే స్థలం ఉంటుంది కదా. చెప్పండి అమ్మా, కాంప్రమైజ్ చేయొచ్చా లేదా? ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్. మీ పిల్లడు ఆడుకుంటే స్థలం లేదు, కానీ మీ కార్లు పార్కింగ్ చేసుకుంటే స్థలం వస్తుంది మనకి అక్కడ. అర్థమవుతుందా లేదా? పక్క సొసైటీలో ఆ పార్కింగ్ చేసుకునే స్థలం కూడా లేదు. నెక్స్ట్ వన్ చూడు. దెర్ ఈస్ ఎ పే అండ్ పార్క్ నియర్ ది హౌసింగ్ సొసైటీ. డబ్బులు కట్టి పార్క్లోకి వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు అండి. రోజు డబ్బులు కట్టి పంపిస్తూ ఉండాలి పేరెంట్స్. ఓన్లీ a few members of the society own private vehicles. Thus, as of now, the available parking space is enough. If parking space is enough, why do we need extra space? So this is no way connected. So which option is my answer? Third option. Third option is most appropriate. Is this clear? Yes. So yes, I'll just try to solve the questions on syllogisms. Amma, త్వరగా syllogisms చేసేద్దాం. We do have to start the next class very fast. We'll start syllogisms. Syllogisms are from 60. Let's see the 5 questions on syllogism. Come on. 60. What's happening here? Some brands are logos. Some logos are marks. No mark is a space. First one, all logos being space is a possibility. Can I take all the logos inside space? Come on. Can I take all the logos inside space? No way. If I take all the logos inside space, you will establish relationship between mark and space. Avuna kada? Is it a possibility? No, it is not at all a possibility. Some brands are spaces. Some brands are spaces are. No. What's your answer? Neither one nor two. 61. All charts are displays. Come on, some displays are notice. No notice is a letter. What is the first one? All charts being letters is a possibility. Can I go take all the charts inside letters? Come on. All charts being letters is a possibility. Charts అన్ని letter లోపలికి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. Letter and note should not touch each other. Without touching note, I can draw letter around chart. Is it a possibility for me? Absolutely yes. First one right. All displays being letters is a possibility. Can I go for all displays as letters? Impossible. Letter and note should not touch each other. What's the answer? Only one. 62. No ground is a park. No park is a slot. All dividers are slots. Clear? Come on. What's the first conclusion? Some slots are grounds are. No park is a divider. Right. Complementary. Some parks are dividers. Park లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అసలు? చెప్పండమ్మా. What's the answer? Only one. Sorry, only two. No hanger is a pipe. All pipes are rounds. All closets are hangers.
Negative relationship between pipe and hanger. First one, all rounds can never be closets. Can I take all the rounds inside closet? Impossible. Along with round, who is also there? Pipe. ఆర్తో పాటు ఎవరు వస్తారు? పైప్. పైప్ హెచ్ దాటి లోపలికి వెళ్ళొచ్చా? అలాంటప్పుడు మరి ఆర్ని సి లోపల డ్రా చేయొచ్చా? సో ఈజ్ ఇట్ ఎ పాసిబిలిటీయా, నాట్ ఎ పాసిబిలిటీయా? చెప్పండి అమ్మా. నాట్ అ పాసిబిలిటీ. వాళ్ళు ఏం చెప్పడం జరిగింది? ఆల్ రౌండ్స్ కెన్ నెవర్ బి. కెన్ నెవర్ బి అంటే ఇట్స్ నాట్ అ పాసిబిలిటీ. ఇప్పుడు తను చెప్పింది రైటా రాంగా? రైట్. నెక్స్ట్, ఆల్ హ్యాంగర్స్ ఆర్ రౌండ్స్. అన్ని హ్యాంగర్స్ రౌండ్ ఓపెన్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓన్లీ వన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే. ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్. సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ లెటర్స్, సమ్ లెటర్స్ ఆర్ సింబల్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ అండి, అట్లీస్ట్ సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ సింబల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? నో ఫైల్ ఇస్ సింబల్. నో ఫైల్ ఇస్ సింబల్, సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ సింబల్స్. దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ మై ఆన్సర్ కెన్ బి ఐదర్ ఆర్. అవునా కాదా? ఫస్ట్ వన్ ఏంది? సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ సింబల్స్. రాంగ్. నో ఫైల్ ఈజ్ అ సింబల్. రైట్. కాంప్లిమెంటరీ సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ సింబల్స్. రైట్ అవుతుందా రాంగ్ అవుతుందా? రైట్. దిస్ ఈస్ రాంగ్. Same complementary present in the conclusion. You said wrong there and you are saying right here. What's my answer? Either one or two. Any doubts? Thank you.